Good evening, all of you. In our last class, we discussed Sporozoa subphylum. Am I audible? So, in our last class, we discussed Sporozoa. Sporozoa. So, in that Sporozoa, we discussed different examples or different species we have seen, and also today we are going to discuss about the plasmodium, which is an important example for the Sporozoa. Why? Because it is a familiar example and also it causes malaria. That's why we should know about the life history or the life cycle of the plasmodium. అంటే ప్లాస్మోడియం యొక్క జీవిత చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అయితే ఈ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అనేది ఆల్ వి నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ పారసైట్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది హోస్ట్. In our last class, we discussed that a parasite which depends on the only one host, such kind of parasite is called monogenetic parasite. ఒకే ఒక అతిథేయ మీద ఆధారపడే పరాన్నజీవిని ఏమంటారంటే ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి లేదా మోనోజెనెటిక్ parasite అంటాం. Whereas if it depends on the parasite depends on the two hosts, such kind of parasite is called diazonetic parasite. Di means two, అంటే ద్విఅతిథేయ పరాన్నజీవి అంటాం. రెండు అతిథేయులు జీవిత చరిత్రలో ఉన్నట్లయితే ఆ పరాన్నజీవికి. అయితే ఇక్కడ మనకి ప్లాస్మోడియంని మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ప్లాస్మోడియం ఈజ్ ఏ డైజెనెటిక్ పారసైట్. డైజెనెటిక్ పారసైట్ అంటే ద్విఅతిథేయ పరాన్నజీవి. దీనిలో మనకి ప్రైమరీ హోస్ట్ అంటే ప్రాథమిక అతిథేయిని మనం పరిశీలిస్తే ద ప్రైమరీ హోస్ట్ ఈజ్ ఫిమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో. ఫిమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో. ఫిమేల్ ఎనాఫిలిస్ మస్కిటో అంటే ఆడ ఎనాఫిలిస్ దోమ. సో ఫిమేల్ ఎనాఫిలిస్ మస్కిటో ఈజ్ ద ప్రైమరీ హోస్ట్. వెరాజ్ కమ్ టు సెకండరీ హోస్ట్. అయితే ఈ ప్రైమరీ హోస్ట్నే మనం డెఫినేటివ్ హోస్ట్ అంటాం. ప్రైమరీ హోస్ట్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ హోస్ట్ ఆర్ డెఫినేటివ్ హోస్ట్ అంటే ముఖ్య అతిథేయి లేదా ప్రధాన అతిథేయి అని చెప్తాం. అంటే ప్రైమరీ హోస్ట్ అంటే ఏంటంటే వేర్ ద పారసైట్స్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎక్కడైతే పరాన్నజీవి యొక్క లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుతుందో దానిని ప్రాథమిక అతిథేయి అంటాము. ప్రైమరీ హోస్ట్ ఆర్ డెఫినేటివ్ హోస్ట్. ఓకే. సో ఇన్ ఫిమేల్ ఎనాఫిలిస్ మస్కిటో ద ప్లాస్మోడియం ఇట్ కంప్లీట్స్ ఇస్ సెక్షువల్ లైఫ్ సైకిల్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ హోస్ట్, ప్రాథమిక అతిథేయి అంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండరీ హోస్ట్. Secondary host is man, which means plasmodium completes its asexual life cycle in man. So that's why man is secondary host అంటే ద్వితీయ అతిథేయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే రిజర్వాయర్ హోస్ట్. అంటే రిజర్వాయర్ హోస్ట్ అంటే ఏంటంటే వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద రిజర్వాయర్ హోస్ట్ విచ్ మీన్స్ ఇట్ హార్బర్స్ టు ది పారసైట్ టు బిఫోర్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ ది ఎంటర్ ద ప్రైమరీ హోస్ట్. అంటే ప్రాథమిక అతిథేయులోనికి ప్రవేశించడానికంటే ముందుగా తాత్కాలికంగా టెంపరీలీ ఇట్ లివ్స్ ఇన్ ద రిజర్వాయర్ హోస్ట్. దట్ ఈస్ మంకీ. దట్ ఈస్ మంకీ అంటే కోతి అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్లాస్మోడియం హోస్ట్ అంటే వీటి యొక్క అతిథేయులు. హోస్ట్ అంటే అతిథేయులు. ఓకేనా.
నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లాస్మోడియం గురించి, యాక్చువల్గా ద మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఇనాక్యులేషన్. సో ద మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఇనాక్యులేషన్, విచ్ మీన్ ఇట్ పియర్సెస్, ఇట్ బైట్స్, అంటే కుడుతుంది. దోమ కుట్టడం వల్ల దోమ అనేది మన చర్మంలోనికి కుట్టి దాని ద్వారా లోపల ఉన్నటువంటి ఆ పారసైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఎంటర్ అవర్ బాడీ, అవి మన శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి అన్నమాట. సో దట్స్ వై ద మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఇనాక్యులేషన్ అంటాం. అదే కంటామినేషన్ అంటే చూడండి, సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఎంటమీబా హిస్టోలైట్గా చూసుకున్నట్లయితే అది కంటామినేట్ అవుతుంది. అంటే మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ కంటామినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా కంటామినేట్ అయిపోవడం వల్ల, లేదా వాటర్ కంటామినేట్ అయిపోవడం వల్ల, అంటే కలుషితమైనటువంటి ఆహారం వీటి ద్వారా అది చూస్తే కంటామినేషన్. ఇనాక్యులేషన్ అంటే ఇట్స్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అనమాట, డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఈ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ద ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజెస్ ఏంటంటే, హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజెస్ ఏంటంటే స్పోరోజాయిడ్స్ ఆర్ ది ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మ్యాన్. సో మ్యాన్కి స్పోరోజాయిడ్స్ అనేవి ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజెస్, అంటే సంక్రమణ దశలు లేదా సాంక్రామిక దశలు. ఏ దశల రూపంలో మానవునికి సంక్రమిస్తాయంటే స్పోరోజాయిడ్స్. ఓకే, స్పోరోజాయిడ్స్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ స్పోరోజాయిడ్స్ దే ఆర్ ఇన్ షికిల్ షేప్, అంటే కొడవలి ఆకారంలో ఇవి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సికిల్ షేప్లో ఉంటాయి. అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం, షికిల్ షేప్లో ఏ విధంగా ఉంటాయి. అయితే ప్లాస్మోడియంలో మనకి కొన్ని స్పీసెస్ ఉన్నాయి. సో స్పీసెస్ 1 by 1 మనం చూసుకుంటే ప్లాస్మోడియం ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వైవాక్స్. సో Plasmodium vivax, one of the species of Plasmodium genus. The Plasmodium vivax, every Plasmodium species which causes the malaria, but the disease is different types based on the different species of Plasmodium genus. అంటే ప్లాస్మోడియం ప్రజాతిలో ఉన్నటువంటి ఆ జాతుల వల్ల విభిన్న రకాలైనటువంటి మలేరియా వ్యాధి అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ వల్ల మనకి చూసుకుంటే బెనైన్ టెర్షియరీ మలేరియా అనేది వస్తుందండి. బెనైన్ టెర్షియరీ మలేరియా అనేది వస్తుంది. ఓకే, బెనైన్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ప్లాస్మోడియం పాల్సిఫారం. ఈ ప్లాస్మోడియం పాల్సిఫారం వల్ల వచ్చేటటువంటి మలేరియా ఏంటంటే మాలిగ్నెంట్ మలేరియా. సో మాలిగ్నెంట్ మలేరియా. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక స్పీసెస్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లాస్మోడియం వవేల్. సో ప్లాస్మోడియం వవేల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి మైల్డ్ టెర్షియరీ మలేరియా, మైల్డ్ టెర్షియరీ మలేరియా అనేది కాజ్ అవుతుంది. అలాగే మనం లాస్ట్గా ఇంకొక స్పీసెస్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లాస్మోడియం మలేరియే చూసుకున్నట్లయితే క్వార్టర్న్ మలేరియా. సో తెలుగులో కూడా సేమ్ అండి. సో బెనైన్ టెర్షియరీ మలేరియా అనేది మీకు ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ వల్ల వస్తుంది.
అలాగే ప్లాస్మోడియం పాల్సిఫారం వల్ల మాలిగ్నెంట్ మలేరియా, అలాగే ప్లాస్మోడియం ఒవేల్ వల్ల మైల్డ్ టెర్షియరీ మలేరియా, అలాగే ప్లాస్మోడియం మలేరియా వల్ల క్వార్టర్ మలేరియా అనేసి దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మలేరియా అనమాట. అయితే సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి వైవాక్స్ విఐ ఉంది కదా, ఇక్కడ బిఐ ఉంది, జస్ట్ అలా బండు గుర్తు. అలాగే పాల్సిఫారం పిఏఎంఏ. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోండి ఒవేల్ అంటే ఓం అని గుర్తుంచుకోండి, ఓఎం ఓం. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్లాస్మోడియం మలేరియాకి క్వార్టర్న్ మలేరియా మరి తప్పదు, ఒకటే గుర్తుంచుకుంటాం. సో చిన్న షార్ట్ కట్స్ అనమాట. ఓకేనా. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ కాజెస్ బెనైన్ టెర్షియరీ మలేరియా, ప్లాస్మోడియం పాల్సిఫారం కాజెస్ మాలిగ్నెంట్ మలేరియా, ప్లాస్మోడియం వైవల్ కాజెస్ మైల్డ్ టెర్షియరీ మలేరియా, whereas the plasmodium malaria causes quaternary malaria. So this is about plasmodium species. అయితే ఇందులో అసలు మలేరియా గురించి there is some history about malaria disease. Once the malaria disease, those days the people had misconception that the malaria disease which is distributed through bad air. సో బ్యాడ్ ఎయిర్ అంటే చెడు గాలి వల్ల వ్యాప్తి చెందుతుందని ఆ రోజుల్లో భావించేవారండి మలేరియా గురించి. అందువల్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలామంది మరణానికి దారితీసింది మలేరియా అనేది. సో ఇట్ కాజ్ డెత్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్, lack of knowledge regarding the distribution of the parasite. They only thought that the presumed that it was distributed through bad air. అంటే చెడు గాలి వలన వ్యాప్తి చెందుతుందనే ఒక అపోహల ఉండడం వల్ల వారికి సరైన వైద్య సదుపాయం లేక అవస్థలు పడి వారు మరణించడం అనేది జరిగింది. అయితే మలేరియాలో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇటలీ వర్డ్, మాలా మీన్స్, it is a Italy word, means bad air అంటే చెడు గాలి అని అర్థం. అందుకే దానికి ఆ పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్ ద ఇయర్ 1880 చార్లెస్ లావరెన్ he was a France military doctor. ఫ్రాన్స్ మిలిటరీ అంటే ఫ్రాన్స్ మిలిటరీ వైద్యుడు అనమాట ఈయన. అంటే మిలిటరీలో ఉండే వ్యక్తులకి ఈయన డాక్టర్గా చేశారు. అక్కడ ఎక్కువగాను అంటే ఈ యొక్క మలేరియాని ఫస్ట్ హీ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ మలేరియా డిసీజ్ ఇన్ సోల్జర్స్. వారిలో అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో అందువల్ల ఈయన ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేశాడు అనమాట ఈ మలేరియా అని అనమాట. ఫస్ట్ హీ ఐడెంటిఫైడ్ ద మలేరియా డిసీజ్ అనమాట. అంటే మలేరియా డిసీజ్ కాజ్ చేసే పారసైట్ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేశాడు అనమాట ఈయన. హీ ఐడెంటిఫైడ్ plasmodium in blood of man. ఎందుకంటే ఆ సోల్జర్స్కి ఈయన అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు హీ ఫౌండ్ దట్ ప్లాస్మోడియం ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ది సోల్జర్స్ అనమాట. హ్యూమన్ బీయింగ్లో అబ్జర్వ్ చేశాడు, మ్యాన్లో. సో అందువల్ల ఈయన ప్లాస్మోడియం ఫస్ట్ గుర్తించడం జరిగింది, ఐడెంటిఫై చేశాడు. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే తర్వాత సర్ పాట్రిక్ మ్యాన్సన్ హీ వాజ్ అ స్కాటిష్ డాక్టర్, స్కాటిష్ వైద్యుడు ఈయన. ఈయన ఏం చేశారంటే actually he conducted experiments on elephantiasis disease.
to know the facts, he conducted experiments, several experiments అన్నమాట. సో ఎలిఫెంటియాసిస్ మీద ఈయన అనేక పరిశోధనలు చేశారు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు అన్నమాట. ఎలిఫెంటియాసిస్ అంటే ఏమిటంటే ఫైలేరియా అండి, ఫైలేరియా. సో ఎలిఫెంటియాసిస్ ఆర్ ఫైలేరియా డిసీజ్ విచ్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ఉక్రేరియా బ్యాంక్రాఫ్టై. ద వెక్టార్ ఈజ్ క్యూలిక్స్, ఫిమేల్ క్యూలిక్స్ మస్కిటో. ఆడ క్యూలిక్స్ మస్కిటో దోమ ద్వారా, ఆడ క్యూలిక్స్ దోమ ద్వారా ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్, సో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎలిఫెంటియాసిస్ parasite which is performed by the female culex mosquito. In the same manner, the malarial parasite was also distributed through mosquito, some mosquito. So he presumed that, అంటే అతను ఆ విధంగా వ్యాప్తి చెందవచ్చు. మలేరియా పరాన్నజీవి కూడా, ప్లాస్మోడియం కూడా ఆ విధంగా దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందవచ్చు అనేసి ఈయన ఎలిఫెంటియాసిస్ మీద ప్రయోగాలు చేసే సందర్భంలో ఈయన చెప్పడం జరిగిందనమాట, సర్ పాట్రిక్ మ్యాన్సన్. సో ఇట్ లెడ్ టు ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది మలేరియల్ పారాసైట్. అంటే ఈయన యొక్క ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వల్ల, ఆ సజెషన్స్ వల్ల లేటర్ ఆన్ ఇట్ లెడ్ టు ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మలేరియల్ పారాసైట్. అది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది, ఎలా విస్తరిస్తూ ఉంది అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇన్ సికింద్రాబాద్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి సర్ రొనాల్డ్ రాస్ ఈయన ఏం చేశారంటే, ఈయన సికింద్రాబాద్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేవారు. Once it was the city of Andhra Pradesh బిఫోర్ బైఫర్కేషన్, విభజన చెందక ముందు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉంది. ఓకే, ఒకప్పుడు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేది సికింద్రాబాద్, జంట నగరాలు అనేవారు కదా. సో అందులో ఒకటి. సో ఈ సికింద్రాబాద్లో ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేవారు, సర్ రొనాల్డ్ రాస్ గారు. సో ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఈయన ఏం చేశారంటే, యాక్చువల్గా హీఈస్ బ్రిటిష్ ఆర్మీ డాక్టర్ అండి. సో బ్రిటిష్ ఆర్మీ డాక్టర్ ఈయన యాక్చువల్గా ఈ మలేరియల్ పారాసైట్ ఉంది కదా, ప్లాస్మోడియం మీద అనేక ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఈయన హీ ఐడెంటిఫైడ్ ద బూసిస్ట్స్. అంటే ఈ విధంగా ఇట్ ఈస్ అ crop wall of the mosquito, female anopheles mosquito. There on the crop there are globular round shaped structures which appeared on the wall of the crop of mosquito. There were several oocysts, globular structures which are called oocysts. So these oocysts were identified by Sir Ronald Ross. So the oocysts which belong to the Plasmodium vivax, Plasmodium parasite. So that's why definitely the malarial parasite, which is a Plasmodium, distributed through mosquito to man. So he found the distribution of the malarial parasite, how the malarial parasite is distributed from from mosquito to man. He discovered that. So for that contribution he got Nobel Prize in the year 1902. రాస్కి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి ఆయన యొక్క డిస్కవరీకి గాను.
he got Nobel Prize in the year 1902. అందులో వచ్చింది, ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందనమాట. ఇది అయితే ఏ ఇయర్లో ఈయన ఈ ఊసిస్ట్ని కనుగొన్నారంటే ఆగస్ట్ 20th 1897లో డిస్కవర్ చేశారు. అందువలన దిస్ ఆగస్ట్ 20th విచ్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ వరల్డ్ మస్కిటో డే. వరల్డ్ మస్కిటో డే, ప్రపంచ దోమల దినోత్సవం అని చెప్తామండి. ప్రపంచ దోమల దినోత్సవం ఆగస్ట్ 20 నుంచి కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఆ ఇయర్ నుంచి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే తర్వాత 2007 నుంచి ఫ్రమ్ 2007 ఆన్వర్డ్స్ అకార్డింగ్ టు ది గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది WHO అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. దీని నివేదికల ప్రకారము అంటే గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము ఏం చేశారు, ఏప్రిల్ 25th వరల్డ్ మలేరియా డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారండి. వరల్డ్ మలేరియా డే. సో వరల్డ్ మలేరియా డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇదండి, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ malarial parasite. Okay, tomorrow I will discuss entire life history of the plasmodium in man and a mosquito. Okay, thank you one and all.